Smart 24, driving business. Ensonga z'abapangisa n'abalandlords zikyagendera ddala maaso. Olunaku olw'eggulo abagagga abasinga benjogeddeko bamwami Kirumira Hamu Sidiru Pareria ba Dr. Gasta Ntake n'abalala bonna babadde mu kafubo okwongera okutema empenda engeri gye basobola okutambuzaamu emirimu. Abasuubuzi bagamba tumaze ennaku 42 nga tetukola. Lwaki mutusaba ssente z'obupangisa ez'ebbanga tubadde nga tetukola? Ne bano nabo nno bagamba mu butuufu obuzibu tebuli waffe. Tubadde nga naffe tukuuma ebintu byammwe makyazi biyinza okuba badde birina obuzibu naye embeera bwetyo bwetambula mu kibuga ekikulu ekye Kampala mbaaniriza nate of course ogwe mulamwa gwe tugenda okuba nga tutambulira etteeka ly'abapangisa n'abalandlord eryo nno lyerimu kuteeka abasuubuzi abagamba eryo erina okuba nga lituyamba. Ekibuzo kiri nti lyetteeka lino lyerinza okutuyamba oba waliwo amateeka amalala? Bwe gaba nga tewali mateeka, is dialogue the way forward? If not the dialogue, then kiki ekino okubanga kikolebwa? Council Francis anono njoge akolera mu kitongole kye tuyita ekya Uganda Christian Lawyers Fraternity mu bufutufu kye tuyita ekya UCLF yagenda okubanga atuwa endowooza ye from the legal perspective. Bo ebintu babiraba batya? Ezo ze zimu ku nsonga zitugenda okubanga tutunulira ensonga olunaku lwaleero. Council nsanyuse nnyo okulaba. Nange nsanyuse okusanga. Buuza kuba tulaba, if you don't mind tutandike. Nange mbalamusiza mu linnya lya Yesu kubanga nze ndi mulokole. Ndi muloya munamateeka naye n'ekibiina kye nkoleramu okiwulira Uganda Christian Lawyers Fraternity kyabo abakkiriza Yesu. Naye tuyamba bonna n'abatakkiriza. Actually ba clients abantu betuyamba abangi basiraamu. Okay. Nti tuli balokole tuweereza Yesu naye emirimu gye tukola tegisosola. Isn't that a contradiction? It is not. Kubanga nti oliye bwabanga eteeka tigenda kuyamba ye kuva ku side yaffe ku luddo lwaffe kibere kitegeeza nti bye tukola tibikikirira Yesu kubanga Yesu we yajja ku lwa buli omu. Tiyajja nti nze ku lwa balokole olako abakatuliki oba abasiraamu, yajja ku lwa bonna. Kati naffe kye tukola emirimu gye tukola ya bonna. Oba oli musiraamu ng'olina ekintu ekikutawaanya kikwatagana n'amateeka ojje waffe ne tukuyamba. Bojja tetukubuuza oba oli mulokole oba nedda. Bojja tukubuuza ensonga ezikuluma. Ki ekikuluma? Nti nina ettaka lyange oba oli mulokole kyo tekitukwatako. Kyegwaffe gwe kuweereza bw'oba omatidde oba otegedde n'okakasa nti bye tukola byebyo ate bikikirira bulungi Yesu n'otuwebuuza naye bannange lwaki mukola bwe muti? Awo nkubuulira. Nkunyonyola. Ebintu nga bwe mbiraba naawe bw'obiraba. Omanyi bwe bannamateeka ffe abasoma psychology ku ludda luno engeri gye tulaba ebintu olumu byawukanako n'abantu ba bulijjo. Nammwe bannamateeka oli ajja n'agamba nti yasse omuntu gwe n'ofuna olulimi lwo n'olukyusa. Ebintu bwe mbiraba naawe bw'obiraba ku ludda olw'ebyobusuubuzi. Nja kutandikira ku tenancy agreement. Wennyini awo tuli. Bw'ogenda okunoonyereza tenancy agreement abo abasuubuzi ze bayina teri agreement ekavaringa akawaira akakugamba ebigwa bitalaze. Kyensuubira kubanga ze waliwo tenancy agreement zetukola mbeera nziraba bannange ze bakola mbadde siraba kawaira ako mbadde sikalabamu. Era naffe twali tetusuubira nti embeera eyinza okutuuka netuuka wano wetuuse leero nti we did not expect such an event to occur into where abantu tebakola naye ebintu bisigaddewo awo bapangisa nannyini kizimbe alina kumakinga sure nti ebintu ebyo bikuumiddwa kubanga ekibuuzo kiri nti nga tetunavunaana na bananyini bizimbe bali tebateekako obukuumi ku bizimbe ebyo bali tebasasula these security companies ya argument nabo gye bayinza okuleeta tandikidde awo naye kugamba nti tenancy agreements nze nga munamateeka onanditandikidde tenancy agreement yeyogera etya bwe twali tukaanya nga ngenda kupangisa twayogera tutya ne twatandikirawa ne tugamba nti wano we tutandikidde amateeka agatufuga gali bwe gatyo wano tugenda kukola bwe tutyo kino bwe kituukawo kino kigenda okutuukawo. Kyensuubira nti mu tenancy agreements zonna ze baakola abapangisa abo ntono nnyo bwe mba ndi sure is about 1 or 2%
ezicovering event bwetyo. Kati mwe mukola kiba namateeka bino nze siri lawyer kumanya nti tebiriiwo ogwo mulimu gwammwe so bw'oŋŋamba nti embeera ezikwata ku crisis teziriiwo nze ndaba nga mulumba batemulina kye mukola nti tuyinza okuteekamu akawaayiro nga kefaganyizaako n'embeera bwetyo naye embeera eno eya coronavirus teri yali agisuubira kugamba nti omuntu ayinza genda emyezi 2 oba 3 nga takola naye nga stock ejjudde wali wapangisa teri yali asuubira embeera bwetyo naye kyemanyi nti going forward tujja ba tucovering such events nti oli tanatandika opangisa tugenda kukanya tugambe nti embeera bwetyo bwetuukawo kino kye tugenda okukola nga bwe wagambye dialogue katandikiraawo nga tenancy agreement tecovering such events tugende ku dialogue tusobole okutuula n'abantu bano ne tubagamba bannange eno yembeera yeriwo tukoze tutya onsaba ssente naye mbadde sikola ssente zijjewa should I leave and if I'm to leave nvuddewo ntya ogenda kunsasuza rent emabega kubanga ye option eyinza obeerawo landlord n'agamba you know what olwo mulimu dialogue mulimu dialogue kubanga tugambye nti yo tenancy agreement izobanga tecovering such events nti yo teyasuubira nti bwe mwali mukola tenancy agreement temwasuubira nti akaseera bweka tekayinza otuuka naye katuuka kati bwe katuuse tukoze tutya kati sokola mnene wano kanso ffe gye tusula ogenda n'opangisa ennyumba fe abamu kufe waliwo empapula ze bakuwa n'oziteekako omukono ne next of kin n'ateekako ojja kusasula bwoti waliwo ne agreement ey'ebigambo nti nkuwadde ennyumba yange ojja kusasula bwoti ey'ebigambo ezo nazo tuzitwalenga agreement oba ebamboozi tuba tunyumyamu bunyumya etteeka ligamba nti agreement eyinza beera mu buwandiike oba mu bigambo naye waliyo akalala nti agreement oba enkolagana yonna erinamu 20 esukka mu 25 currency points erina okubeera ine written form 25 currency points tugamba nti buli currency point erimu emitwalo egyo 2 kati emitwalo 2 times 25 zisente mekezo zigete 45 awo oba 5 actually 5 mitwalo 5 so tugamba nti endagano yonna esukka emitwalo 5 kibire mu buwandiike lwaki nti boteeka endagano mu buwandiike you can give every detail of what you want to capture nti endagano gyogenda okukola n'omumwa tojja kugamba nti kati security nti watukanyiza bwe tuti tear and wear tukanyiza bwe tuti nti details ezo tusobola zikavaringa bulungi nga tokoze buwandiike ensonga laki even though nti endagaano yo gyokoze through n'omumwa verbally nti yo ekola naye erina limitations terina its disadvantages naye embeera bwe tukolera abasinga ebyo byogera byammwe abasoma nti biri mu ba elites abali literate abalabye ku mbaawo in the world ojja kwesanga n'omupangi nenanyini kizimbe teyagenda ku ssomero naye ng'alina sente ebyo byogamba tabimanyi naye ng'adiringa n'abasoma amanyi amateeka nga if you have to go by the law ogenda kwesanga nti business ejja kutambula kati awo waliwo kyetutera okukola tukola standard form nga bwogamba okuleetera olupapula n'osayini nga kuliko ebintu ebiriko already temukanyiza nabyo naye nga biri standard nti practice bwetyo bweri nti oliye akuyingiza mu nyumba ye nakugamba security ojja kuteekako security omwezi gumu extra nti bwabeerako ekintu kyonna ekyonoononyese mu nyumba yange sente tukwata ku zino security ezo z'omwezi gumu extra gotaddeyo nti ebintu bwe bito practice bwetyo is about it's the practice generally kati ebyo tubiteeka sometimes to creating standard forms ntugamba nti noli ataasoma creating forms that can fit in their condition nti teetaaga no for example oli ayinza baga teyasoma naye Luganda alutegeera kati nso okukola endagaano ng'eri mu Luganda kujjako nti people baagala kwesiba nnyo ku bintu nti kubanga oli akoze endagaano mu Luzungu nange kanjukole mu Luzungu lwaki tokola mu lulimi lw'otegeera kubanga tenanti bwajja noba tamanyi Luganda n'ofuna yamuvuunulira namugamba kino ne kino ne kino kyekiri ku kiwandiiko kino okkiriziganya nakyo mbuye tuteekeko emikono mu Luganda kubanga even though the language of court is English that Luganda document can be translated
and then used as evidence in court. So the issue is not about language. It's not about language. It's not about whether you went to school or not. It's about knowing what is the right thing to do. The right thing to do is beera nekiwandiiko ekibafuga. So from the legal perspective, ebigenda ddala maaso mu Uganda obimanyi. Mbimanyi. Oba obitegeera ku ground kwe. Bitegeera abantu bali bubi. Abantu bali bubi. Idea omupangisa gamba nanyini kizimba gamba, but you see ebintu byombi kuumi tebivunze. Okay? Sengo bisanze nti babi oba babibye. Wandi badde ombuleminga ne idea lembi kuumi. Kyokati naawo ngamba nange sikoze. We are in a very tujita state of kwagamaya politician ebajita. So tuli mu mbeera efaanana bwekyo. So olowooza etteeka lino eri abapangisa n'obwaire obulimu lisobola okuyamba okugonjoolwa ku nsonga terinafuuka teeka, but do you think if it was in place lyandibadde linakyamanyi kyerinza okuba nga likola? What Ugandans need to understand first, kyogamba nti twogera ku business and twogera ku private sector. Nti one, factors of demand and supply affect each other. That when there is an increase in demand, there will be an increase in supply. Tuino chitegera. Into once there is a change in conditions, there will be a change in the pricing. Embera bwekyo gye tulimko kati ze kyengamba kiri nti kutandika ne parliament balina omulimu omunene ogw'okukola first of all kukavaringa ensonga bwezito ezirimu ezo ebirigwa bitalaze bwe bityo nti even if tulina etteeka ery'abapangisa ne balandlord naye bwe bateba tunuludde bulungi embeera bwetyo ne bagikavaringa ne bagiteekerako akawairo akali steady nti kagamba nti let's give an example. Waliwo omukyala gwemanya alina amayumba alinamu abapangisa bwe badeclaringa lockdown n'atula nabo n'abagamba bannange nkimanyi temugenda kukola naye mujja bba mukozesa amasanyalaze, you're using water, waliwo tear and wear, tukoze tutya? Ne bamugamba ffe tetulina sente tetukula katukoze tutya? N'abagamba musobola kumpa ekitundu kya renti buli mwezi? Ekitundu kituufu ennyumba mugikozesa. Is it possible? Is it possible kumpayo ekitundu so that nendabirira security, nensasulira amazzi, nensasulira byonna byonna ebyo? Nange nganze eno ye business yange wenkola ki? Wenzija sente nange nenkola ki? Nenfuna akamere kendisa abaana bange ne bakkaanya okuwaayo ekitundu kya rent. Kubanga assumption eri nti even if you're not working and you eating at your house, those are basic needs. Naye kati ajja kugamba nange neetaaga ki? Basic needs, and this is the source of my basic needs. Argument eyo giraba eri balanced in a way that oli akugamba nze nange nina family, even though gamba nti tokola nange sikula kubanga eno ye business yange mpaye at least akasente bwe katyo eyo. That's one side of it. The side of the law kyemba ne kugamba nti parliament bwe batevuddeyo neteekako embeera, sigamba okukalubiriza balandlord embeera kubanga nabo ba investors, the businessmen, the business individuals. Abasuubuzi bagamba nti ate bana balandlord bayisaamu bano baminisita bafe amaaso kubanga abamu baminisita be balandlord. Kyekituufu. Today mbadde waliwo omuntu gwenjogera naye nti it's very dangerous to legislate for your own self. Ntegeeza nti oli munamateeka oba gwe parliamentarian okiikirira banno naye ebintu byoyisa mu parliament biyamba ggwe. Kibeera dangerous eri eggwanga. Definitely tosobola kuyisa teeka ng'ate likontana oba linyigiriza ggwe. Conflict of interest. Nti ojja tuuka wali ogamba kino kijja kunyiga mpisaawo kino ate nga kinyiga abalala abangi abannayuganda. Kati wetuli awo nti bamu abo abalegislating oba abali responsible ku nsonga bwentyo be bananyini bizimbe. Kati gwe bwotuukaawo nga gwe nga nanyini kizimbe ojja kugamba balandlord tebamubasasula ate naawe ng'oyagala sente. Kyetwanditandikiddeko is dialogue, nze kyendowooza nga tenunaddukira ne muteeka ne mukooti ne biki kubanga ekisooka nti pulezidenti waffe naye eka bwe yali ayogera teyogera ku bintu bwe bityo
katugambe nti twalina relief eri abantu bwe batyo nti tuddukirira business nga US bwe bakola was it $1,000? Yes, every individual businesses they bail out, they have bailouts for businesses. President yayogera billion 2 of course zali za small and medium enterprise okulaba nga bagezaako particularly the issue of landlord and tenants ekyo naye kati oyiza osanga nti nabo abafuna sente ezo still wabanja rent kubanga bazibawa to keep their businesses running naye tebabawa kugamba nti nze kyengamba kiri nti let's put a fund to basically cover this issue nti landlord ne tenants balina ebizibu tubigonjodde tutya nti government etaddeko fund nti eno fund ejja kuyambako nti yes mwe balandlord tukimanyi nti amayumba gammwe tujja bawaya akasente bwekatyo as relief ne batenant benyina bawaya akasente bwekatyo as relief because they've not been working as well naye bali bawayo this 100,000 they looked at bano abantu abawansi wano naye kati nabano tebadde tebakola tebina ne rent. I don't know Mateka, do you have a concept je Twitter those that have done social psychology by a principle je baita moral reasoning, okay, eteka weriri likugamba kola kino but you reach in a situation wogatta eteka nogatta nembereri obuntu oluni mukola ki so eteka lyogera kino but do we reach a point tugamba now katukozese obuntu bulamu kyetuyise moral reasoning and say yes oina loan za bank niye nange okumya ebintu byange naye ati nange mbadde sikola so do we have such a principle kyetuyise moral reasoning mu mbeera efaananako and now that's the sequence inti landlord akugamba nina loan mu bank we bank akugamba this is a business enterprise we have investors we have shareholders we have shareholders they need a return on the investment singa government egamba nti kati loans to stand on hold for this period do you think that would have changed something? Yes, it would right naye kati onyo nanyini loan ajja kugamba bank ajja kugamba you're putting a hold on my loan how am I benefiting? Tax relief let's say katugambe nti tugamba nti gwe banka gundi absa wawereza gundi obumbe 2 nja kuwa tax holiday y'omwezi put a hold on that loan olaba sequence eyo into solution tetugirekera but pangisa bokka leka ne government enyigiremu mu nsonga eyo so counseling agamba nti President Museveni tuula wali akulira abagaga mu kibuga tuula wali tuwaye solution tuula wali banka tuula wali Professor Mutebire gwa Bank of Uganda tuula wali koze tutya Minister of Microfinance tuula wali because olinganga ma solution bana babiri batula mu taliko tewali kubanga oliyo ojja kuba anyigirizibwa n'omulala anyigirizibwa ku ludda olulala to create a unison inti mu nsonga bwetyo there is what we call win and lose situation inti you'll have at least normally mediation tugamba nti we have to find a meeting ground you'll not have to necessarily win I don't necessarily have to win but we must meet somewhere in the middle inti tulina ettaka tulirwanira tukoze tutya oli asobola otwalako ekitundu bwe kityo naawe n'oweefiriza bwe kityo nono nayeefiriza bwe kityo ne tukolako ekkubo lyetulwanira nti you've not won I've not won naye oli afiiriddwako katundu nange katundu ne tukola ekkubo eriyamba abantu bonna kyemusebe kyalina kukola nti taata waba ayina crisis mu family ayita aba family members nabugamba bannange tukoze tutya musebe kyalina okukola all stakeholders are involved including Bank of Uganda including these banks including the bananyini bizimbe including banoba tenants tubagambe bannange eno ensonga gwe nkuwadde tax holiday y'omwezi now to put a hold on the interest and the money they're supposed to be paid for 2 months noli naye mugambe now kati bakuwadde hold tosasula loan for 2 months now mupangisa tomubanja for 2 months songa bireteteweddawo basaba ne banyawo ensonga z'abapangisa n'abalandlord of course tuli mu kuba mu torch council of course Francis ye ensonga azirabanga mu namateeka era ndowooza measures zatadde on board mu butuufu nange bwe nzigattagatta ndaba nga ziyinza okukola but is it about the law or it goes beyond the law? It actually goes beyond the law. It goes beyond the law because tugamba the law bajja kugenda tugambe what does the tenancy agreement say
then what does the law provide? The question is, does the law prevent someone from claiming money because you've not been working? Is it my concern that you've not been working? It is not. It is not my concern that you've not been working. My concern is you are supposed to return this much each month. You've not returned it. You've defaulted. Awe tudira ne tugamba kati obuntu. Tulitamu obuntu. Yes. It's not my concern that you've not been working. But I'm human. I understand. Let's reason together. What do we do? How do we come about this? I'll give you a scenario. After the first lockdown, after the first lockdown, I know a place where they told people, landlord nabagamba ne batula meeting ngezo nyanga balemedde okukanya nga buli mwezi balina okusasula obukadde nga butaanaawo kati gye myezi eneejo nga bagiba banja gyonna. Landlord nagamba kati this is what we do. Can you first run your business until it stabilizes? And once it stabilizes, is it possible to start paying me? Let me give you 4 months ahead. That while in the 4 months, so that boss asula rent here 4 months monthly. Now 4 months was nagwako tandiko kusasula olio we mabega. That is 1 in a million. And second, nasimbe nyumba zange zinda. I build these houses so that I can pick something out of them. So bongamanti, or could just 1 out of 10. Chenkugamanti, abantu balina okweddamu ne bagamba you know what? Ubuntu. Ekyokubiri corporate social responsibilities. Bananyini bizimbe katugambe ba investors. Batekamu sente nyingi. Ate ekira balina okuddiza abantu. Yes, and that's one way of people avoiding taxes. Inti bakwata sente ne baziwaayo, and out of that goodwill, they don't pay taxes on that money. Inze kyenda bakiri nti yes muli ba investors naye muli bantu nti muyinza otegeera embeera munna abadde takula yes ente azijjewa yes etteeka ligamba bwe lityo tenancy agreement egera bwetyo naye kati tudde ku table ng'abantu tutegeeregana tuli mu mbeera. It's a crisis. We need to understand each other. Yes, government tezze kukola bailout. Government yandibadde kola bailout mu biseera bwe bityo. Remember those days when there were presidential handshakes and all that. This is the time to do that. Okay, bogamba kekasera tuli mu crisis. Yes, tuli mu crisis. Kati which other time should the government do such things? Nekubonani mukama abapangisa bagamba ffe bakama bamu mwabagagga n'abagagga bagakalwa mwakama ffe. I think it's a mutual understanding. Nti nkolagana yakutegeeragana. Sigamba nti waliwo mukama wa munne. Waliwo mulina okutuuka nti mutual consent. You consent to be bound, you consent to work together, you consent on the terms stipulated in the agreement or stipulated at the date of arrangement. Council zikirisa tumulemu. Basaba ne banyabo ensonga z'abapangisa zikyagendera ddala maaso. Of course wano mu studios tuli mu kutunulira n'ate mu kibuga Kampala abakulu batula bufofofo okusingira ddala okulaba nga batema empenda engeri abapangisa gye bayinza okwongera okuddukanya mu bizinesi zaabwe ate mu kibuga Kampala. Of course tugenda kuba tumulamu bwe tukomawo tugenda kubanga tutunula what is the way forward in details.